به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت بینندگان محترم، فیصل صدیقی هستم، یک تن از اساتید دیپارتمنت انگلیسی اکادمی معرفت. باز هم خوش آمدید به درس امروزی ما. Lesson 48 Relative clause with whom, which, that. درس امروزی ما در مورد relative clause یا قضیه صفتی است. در درس امروزی می آموزیم که relative clause چی است، چطور استفاده میشه و با کدام کلمات آغاز میشه. A relative clause or adjective clause gives information about noun or pronoun in sentence. A relative clause که به نام adjective clause نیز یاد میشه در جمله راجع به اسم و یا ضمیر معلومات اضافه ارائه میکنه. مثلا She is a student. او یک شاگرد است. I teach her science. ما به او ساینس تدریس میکنم. She is a student whom I teach science. او یک شاگرد است که ما برایش ساینس تدریس میکنم. Ali uses a laptop. علی یک لپتاپ استفاده میکنه. He bought it for $1,000. علی این لپتاپ $1,000 خریده. Ali uses a laptop which he bought for $1,000. علی لپتاپ را استفاده میکنه که $1,000 خریده. دقت کنین در این جملات whom I teach science which he bought for $1,000 اینها relative clause هستند که راجع به student و لپتاپ در جمله اولی صحبت میکنه. خبی که ما کجا whom و کجا which استفاده میکنیم ایرا در درس امروزی یاد میگیریم. Relative clause. If the object of second sentence talks about things or animals in first sentence, change it to which or that and put it before subject. اگر مفعول جمله دوم راجع به یک شی یا یک حیوان در جمله اول صحبت کنه، در این صورت مفعول تبدیل به which و یا that کنین و او را پیش از فایل در جمله دوم قرار بتین. Put the relative clause directly after the noun or pronoun it talks about. relative clause همیشه بعد از اسم اضافه میشه که راجع به او اسم صحبت میکنه. That is informal and it is used in speaking or conversation. کلمه that غیر رسمی است و در گفتار محاوره استفاده میشه و کلمه which رسمی است، ما در حالات رسمی از او استفاده میکنیم. دقت کنین به مثال ها. These are the pens. اینها قلم ها هستند. سنا bought them last week. سنا اینها را هفته گذشته خرید. دقت کنین که در جمله دوم them راجع به pens یا قلم ها صحبت میکنه، پس ما them حذف میکنیم و به جایش which و that اضافه میکنیم و یا which و یا that در ابتدای جمله یعنی قبل از سنا میاریم و این جمله تبدیل میشه به These are the pens which Sana bought last week. These are the pens that Sana bought last week. اینها قلم های هستند که سنا هفته گذشته خرید. دقت کنین which Sana bought last week, that Sana bought last week. این یک relative clause است که راجع به pens صحبت میکنه. Where is the park? او پارک کجاست؟ فیصل likes it very much. فیصل او پارک بسیار خوش داره. دقت کنین که در جمله دوم ما مفعول it است و این راجع به پارک صحبت میکنه، پس it را حذف میکنیم و به جایش which و یا that استفاده میکنیم و این کلمه which و that قبل از subject یعنی فیصل در جمله اضافه میکنیم. این جمله تبدیل میشه به Where is the park which Faisal likes very much? Where is the park that Faisal likes very much? آن پارکی که فیصل بسیار خوش داره کجاست؟ یا کجاست آن پارکی که فیصل بسیار خوش داره که در این جمله which Faisal likes very much, that Faisal likes very much این یک relative clause است و این راجع به پارک صحبت میکنه. دقت کنین به مثال های بعدی. Ali loves the cat. علی پشک دوست داره. He saw it on window. علی آن پشک در کلکین دید. دقت کنین که در جمله دوم مفعول it است و این راجع به cat صحبت میکنه، پس it را حذف کنین و به جایش کلمه which و یا that اضافه کنین و این کلمه which و that قبل از subject یعنی he در جمله اضافه میشه. جمله تبدیل میشه به Ali loves the cat which he saw on window. Ali loves the cat that he saw on window. علی پشک را دوست داره که در کلکین دید، یا هم علی پشک را که در کلکین دید دوست داره. دقت کنین به مثال بعدی. There is the mountain. این کوه است
we are going to it. ما به ایکو میریم. دقت کنین که در جمله دوم it مفعول است و ای راجع به mountain یا کو صحبت میکنه. پس کلمه it را حذف میکنیم و به جایش which و یا that اضافه میکنیم و ای which و that قبل از subject یعنی we در جمله میاریم. جمله تبدیل میشوه there is the mountain which we are going to. There is the mountain that we are going to. این کوه است که ما به آن می رویم. در این جمله which we are going to و that we are going to adjective clause یا relative clause است و ای راجع به mountain صحبت میکنه. The apple was delicious. سیب شیرین بود. He bought it. او آن سیب را خرید. دقت کنین که در جمله دوم it یک pronoun است یعنی object pronoun مفعول است و ای راجع به apple صحبت میکنه. پس it را حذف میکنیم و به جایش which و یا that اضافه کرده ای را در ابتدای جمله قبل از subject یعنی he بیاریم و جمله تبدیل میشوه the apple which he bought was delicious. The apple that he bought was delicious. سیبی که او خرید شیرین بود. در این جمله which he bought یا that he bought adjective clause است و ای راجع به اپل صحبت میکنه. دقت کنین که در اینجا ما adjective clause یا relative clause در وسط جمله آوردیم به خاطر که adjective clause مستقیما بعد از کلمه استفاده میشه که راجع به او صحبت میکنه. در جمله ما which he bought یا that he bought راجع به اپل صحبت میکنه. پس ما ای را مستقیما بعد از اپل اضافه کرده و جمله را میخوانیم The apple which he bought was delicious. سیبی که او خرید شیرین بود. دقت کنین به مثال های بعدی. The house has 3 floors. خانه 3 منزل داره. We live in it. ما در آن زندگی میکنیم. در جمله دوم it مفعول است و ای راجع به the house صحبت میکنه. پس it را حذف میکنیم و با جایش کلمه which و یا that اضافه میکنیم و ای را میاریم در قسمت ابتدای جمله قبل از subject یعنی we. جمله تبدیل میشه به The house which we live in has 3 floors. The house that we live in has 3 floors. خانه که ما در آن زندگی میکنیم 3 منزل داره. در این جمله which we live in یا that we live in یک relative clause است و ای راجع به house صحبت میکنه. از همین خاطر مستقیما بعد از the house را استفاده کردیم. دقت کنین به مثال بعدی. The game was boring. او گیم خستکن بود. زحل played it all day. زحل تمام روز آن گیم را بازی کرد. در جمله دوم it راجع به گیم صحبت میکنه. پس it را حذف میکنیم و به جایش which و یا that اضافه کرده جمله را به این شکل میخوانیم. The game which زحل played all day was boring. The game that زحل played all day was boring. گیم یا بازی که زحل تمام روز او را بازی کرد خستکن بود. خب دقت کنین که در این جمله which زحل played all day that زحل played all day یک adjective clause است که راجع به گیم صحبت میکنه. پس از همین خاطر این ما مستقیما بعد از گیم اضافه کردیم. The tiger was ferocious. پلنگ وحشی بود. We saw it in zoo. ما او را در باغ وحش دیدیم. در جمله دوم it مفعول است که راجع به تایگر صحبت میکنه. پس it را حذف میکنیم به جایش which و یا that اضافه میکنیم و ای را میاریم در ابتدای جمله قبل از subject. جمله تبدیل میشه به The tiger which we saw in zoo was ferocious. The tiger that we saw in zoo was ferocious. پلنگی که در باغ وحش دیدیم وحشی بود. در این جمله which we saw in zoo that we saw in zoo relative clause است که راجع به تایگر صحبت میکنه. از همین خاطر ای را ما مستقیم بعد از کلمه تایگر اضافه کردیم. Relative clause. If the object of second sentence talks about people in first sentence, change it to whom or that and put it before subject. اگر مفعول جمله دوم راجع به یک شخص یا اشخاص در جمله اول صحبت کنه، مفعول تبدیل به کلمه whom یا that می سازیم و او را در ابتدای جمله قبل از فایل استفاده می کنیم. Put the relative clause directly after the noun or pronoun it talks about. Relative clause همیشه بعد از اسم استفاده میشه که راجع به او صحبت میکنه. That is informal and it is used in speaking or conversation. کلمه that غیر رسمی است، صرف در صحبت کردن و محاوره استفاده میشه. کلمه whom بسیار رسمی است، در نوشتن استفاده میشه. دقت کنین به مثال ها. Ali is a doctor. علی یک دکتر است. I respect him a lot. ما به او احترام زیاد میگذارم. دقت کنین که در جمله دوم مفعول هم است و ای راجع به دکتر که یک شخص صحبت میکنه.
پس هم را حذف میکنیم به جایش whom یا that اضافه میکنیم و ای را قبل از subject یعنی I در جمله اضافه میکنیم. جمله تبدیل میشه به Ali is a doctor whom I respect a lot. Ali is a doctor that I respect a lot. علی دکتر است که من برایش احترام زیاد میگذارم. در این جمله whom I respect a lot, that I respect a lot relative clause است که راجع به دکتر یا علی صحبت میکنه. She visited the lawyer. او وکیل را ملاقات کرد. She was waiting for him. او منتظر وکیل بود. دقت کنین که در جمله دوم مفعول هم راجع به lawyer صحبت میکنه. چون هم یک شخص است ما ای را حذف میکنیم و به جایش whom یا that استفاده میکنیم و ای whom یا that در ابتدای جمله قبل از subject یعنی قبل از she استفاده میکنیم. جمله ما تبدیل میشه به She visited the lawyer whom she was waiting for. She visited the lawyer that she was waiting for. او وکیل را ملاقات کرد که منتظرش بود. دقت کنین که در این جمله whom she was waiting for, that she was waiting for یک relative clause است که راجع به the lawyer صحبت میکنه. دقت کنین به مثال های بعدی. This is the girl. این یک دختر است. We hired her for job. ما او را استخدام کردیم. ببینین که در جمله دوم مفعول her است و ای راجع به the girl که در جمله اول ذکر شده صحبت میکنه. پس ای را حذف میکنیم یعنی her را حذف میکنیم و به جایش whom یا that استفاده میکنیم و ای whom و that ما پیش از we یعنی subject در جمله قرار میدیم. جمله تبدیل میشه به This is the girl whom we hired for job. This is the girl that we hired for job. این دختر است که ما استخدام کردیم. در جمله whom we hired for job یا that we hired for job relative clause است و راجع به the girl صحبت میکنه. They helped a man. آنها یک مرد را کمک کردند. They knew him. آنها او را میشناختند. در جمله دوم هم مفعول است که راجع به a man صحبت میکنه. پس هم را حذف میکنیم به جایش whom یا that اضافه میکنیم و ای را قبل از subject یعنی they در جمله قرار میدیم. جمله تبدیل میشه به They helped a man whom they knew. They helped a man that they knew. آنها مرد را کمک کردند که میشناختند. در این جمله whom they knew یا that they knew relative clause است که راجع به a man صحبت میکنه. ظاهر met the woman. ظاهر خانم را دید. He rescued her. او آن خانم را نجات داده بود. در جمله دوم her مفعول یا object است که راجع به the woman صحبت میکنه. پس ای را ما حذف میکنیم به جایش whom یا that اضافه کرده ای را قبل از subject یعنی he قرار میدیم. جمله تبدیل میشه به ظاهر met a woman whom he rescued. ظاهر met a woman that he rescued. ظاهر خانم را دید که نجات داده بود. whom he rescued یا that he rescued relative clause است و راجع به a woman صحبت میکنه. دقت کنین به مثال های بعدی. A president is a person. رئیس جمهور یک شخص است. Everyone respects him. هر کس به او احترام میگذاره. در جمله دوم هم مفعول است که راجع به person صحبت میکنه. پس ما هم را حذف میکنیم و به جایش whom یا that استفاده میکنیم و ای را قبل از subject یعنی everyone قرار میدیم. هر دو جمله با هم یک جا شده و یک جمله را تشکیل میده. A president is a person whom everyone respects. A president is a person that everyone respects. رئیس جمهور شخصی است که هر کس برایش احترام میگذاره. در این جمله whom everyone respects, that everyone respects یک relative clause یا adjective clause است که راجع به a person صحبت میکنه. The leaders will serve. رهبران خدمت خواهند کرد. We elected them. ما آنها را انتخاب کردیم. در جمله دوم them یک مفعول است که راجع به the leaders صحبت میکنه. پس ما them را حذف میکنیم و به جایش کلمه whom یا that استفاده میکنیم و ای را ما قبل از subject یعنی we در جمله قرار میدیم. هر دو جمله با هم یک جا شده و یک جمله را تشکیل میده. The leaders whom we elected will serve. The leaders that we elected will serve. رهبرانی که ما انتخاب کردیم خدمت خواهند کرد. در این جمله whom we elected و that we elected relative clause یا adjective clause است که راجع به the leaders صحبت میکنه. از همین خاطر مستقیما بعد از the leaders استفاده شده.
علامه اقبال is from Lahore. علامه اقبال اهل شهر لاهور است. I talked to you about him. ما با شما درباره او صحبت کردم. ببینین که در جمله دوم هم مفعول است و راجع به علامه اقبال صحبت میکنه، پس ما هم را حذف میکنیم و به جایش کلمه whom یا that استفاده میکنیم و ای whom یا that ما قبل از subject یعنی I در جمله قرار میتیم. هر دو جمله با هم یک جا شده یک جمله را تشکیل میده و به این شکل است. علامه اقبال whom I talked to you about is from Lahore. علامه اقبال that I talked to you about is from Lahore. علامه اقبال کسی که من با شما درباره‌اش صحبت کردم اهل شهر لاهور است. در این جمله whom I talked to you about یا هم that I talked to you about adjective clause است و راجع به علامه اقبال صحبت میکنه. از همین خاطر ایره ما مستقیم بعد از علامه اقبال در جمله قرار دادیم. Vocabulary verbs: play, played, played; respect, respected, respected; hire, hired, hired; know, knew, known; rescue, rescued, rescued; serve, served, served; elect, elected, elected; others: window, mountain, orange, delicious, floor, boring, ferocious, zoo, lawyer, leader, from. Listen to and read the story silently. There was a Spanish man named Cortés whom I believe understood the power of belief and power of not accepting failure. He was the most famous person for conquering much of the land that is now Mexico. At that time most of the Mexico was controlled by Aztecs, who had great respect then. Cortés arrived with only 500 soldiers. His goal was to conquer the Aztec lands, which had a population of 20 million. It seemed impossible, but Cortés and his men made that possible. There were many reasons for their success. For example, they were very powerful, they had many strategies, and they had a unity between them as compared to Aztecs, which helped them a lot. Aztecs didn't have unity between them, which made them weak. Cortés made many deals with tribes that supported him against the Aztecs' rules. All these were the weapons of his success, but the main weapon of his success was his strong belief in success. So, it shows that if we want to achieve our goals,
Our belief in success and belief in not accepting failure is very important. Now read the story.